See this one. How do you calculate the net dipole moment? Net dipole moment. Just like vectors, beta. When two dipole moments are being inclined at an angle, the resultant can be given by the formula P is equals to your under root of your P1 square plus P2 square plus 2 times of your P1, P2 into your cos theta. Okay? Yes, sir. And potential is given by the formula V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into your P into cos theta divided by R square. This is a general formula to calculate the potential due to your any position. Axial anna, equatorial anna, good. You just give the value of the theta, you will get the answer. Okay. Like example, if I give you equatorial point, tell me what will be the potential? At equatorial anna, like perpendicular bisector anna. Perpendicular bisector. That means this is two dipoles like this. Here is one charge minus q, and here is one charge plus q. And distance between them is right now, say for example, 2a. I need the potential somewhere at the perpendicular bisector like this, which is at a distance of your r at a point P. What will be the answer, beta? Theta is how much for me? 90 degrees. So in above formula, keep 90 degrees. We'll get potential is equals to how much? 0. Clear? Yes, sir. At axial position, what is the dipole? What will be the answer? At axial line. At your axial line, theta will be equal to how much? 0 degrees. Yes, sir. Isn't it? Axial lines means what? If this is a dipole here, this is plus q, and this one is your minus q, and distance between them is 2a, and the point P is somewhere on the axis, somewhere here at a point P, which is the distance of your r. Okay? Yes, sir. R from the center. So theta value is 0. So if theta value is 0, what will be the potential formula? V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into your P divided by your R square. So this will be the potential. So potential is 0 on the perpendicular bisector, and it is 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught into P by R on the axial point. Done, beta? Yes, sir. For monopole means one single pole. Potential is inversely proportional to R. In the same way, for dipole, potential is inversely proportional to your R square. Monopole is inversely proportional to R. Dipole is inversely proportional to your R square. Okay, na? Yes, sir. General formula, very important formula, beta. Net dipole moment is always calculated by the formula P is equals to your under root of P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta. Whereas general formula for the potential anyway, this is your general formula, beta. So general formula is V is equals to your 1 by 4 pi epsilon naught into your P cos theta divided by R square. So at equatorial position, like both on perpendicular bisector, potential is equals to 0. At axial line, theta will be equal to 0. So V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into P by your R square. Okay. So for monopole, V is inversely proportional to R. For dipole, V is inversely proportional to your R square. Clear? In the same way, if I'm talking about electric field, due to dipole. General formula gurtunda. Any point anna kuda is equals to your P by 4 pi epsilon naught into your R cube under root of your, this will be 1 plus 3 into your cos square theta. Very important formula, beta. So electric field at any point due to a dipole is calculated by the formula E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube under root of your 1 plus 3 into your cos square theta. Okay? Yes, sir. Yes, number 1. If I take theta is equals to 90 degrees. 90 degrees means what position, beta? Equatorial position. Yes, sir. Isn't for equatorial position, what will be the answer, beta? Now keep here theta 90. Cos 90 will become here how much for me? It will become 1, the whole thing. So it will be equal to how much for me? E is equals to your
1 by 4 pi epsilon naught into your P divided by R cube. Antena? Potential Yes. is theta is equal to 90 degrees kada. Perpendicular bisector potential is 0. But electric field is not 0. Electric field is 1 by 4 pi epsilon naught into P by R cube. The same way. Case number 2. At axial line, that means theta is equals to 0 degrees. So what will be the electric field? E is equals to your 1 by 4 pi epsilon naught into your 2p divided by your R cube. Ante kada? See, keep your theta 0. Isn't it? So it will be your 1 plus 3 root 4. Root 4 means 2. Antena? For axial Yes. position, electric dipole value is this much. Very important formula beta. For axial line, E is equals to your how much? E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into your 2p divided by your R cube. Clear beta? Yes, sir. Sure. Axial position it is P by 2 R cube. And for equatorial position it is 1 by 4 pi epsilon naught into P by R. Isn't it? So I can write here electric dipole on axial position is equals to 2 times of electric position on your perpendicular bisector. That means E axis divided by E perpendicular will be equal to your 2 is to 1. Clear? Yes, sir. Next one. Torque on electric dipole. Formula gurtunda? Torque on your electric dipole. Torque on electric dipole is given by tau is equals to your PE into your sine theta. What is P here, beta? Dipole moment. E is your electric field. An angle between them is right now for me is theta. Yes, sir. దీని వెక్టార్స్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు కదా P bar is equals to your P bar cross of your E bar. Tau is equals to your P bar cross E bar. Cross product కదా like A bar cross B bar. Yes, sir. Now tell me, this is very important. Already చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. P bar cross V bar అంటే కండిషన్ ఏంటన్నా ఒకసారి చెప్పు. Both of them are perpendicular నే కదా కదా. Yes, sir. So tau bar is perpendicular to both P bar and E bar. Torque is perpendicular to both P bar and as well as of your E bar. That means if I'm writing torque tau bar dot of your P bar will be equal to how much? 0. And torque dot of your E bar that is also equal to 0. Dot product A bar dot B bar is equal to AB into cos 90. Yes. A dot B is equals to mod A mod B into your cos theta. If tau is perpendicular to means tau bar dot P bar is 0 and tau bar dot E bar is also 0. Okay? Na? Yes, sir. Sure. This is very important to know. If theta is equal to 0 degrees, torque ఎంత అవుతుంది 0. Torque గనక 0 అయిందనుకో, this will be always be in your equilibrium position. Okay, that means it will be in a stable equilibrium. So equilibrium is stable. The same way, if I'm taking theta is equals to either 180 degrees, so at that time torque will be equal to 0. That means the equilibrium is unstable. Equilibrium is unstable. If theta is 180 degrees, torque is equals to 0. It will be your equilibrium is right now for me what? Unstable. In the same way, if theta is equals to 90 degrees, torque tau is equals to how much beta? Can you tell me? Fine, dude. If I'm taking theta 90 degrees, sin 90, 1, that means torque will become how much for me? Maximum. Torque Yes. is equals to PE, that is nothing but maximum. Yes, sir.
capacitors. Formula కొడుతున్న capacitors లో charge is directly proportional to what? Potential. So Q is equals to C into V. Or else I can write here C is equals to your Q divided by your V. Isn't it? That means if I'm drawing a graph between charge versus your potential, how it will be better? The straight line passing from origin. So this will be your theta. So what will be the slope here? Slope is nothing but your tan theta. So this tan theta value is equals to how much for me? Q by over V. So Q by V will give me how much for C. So slope will always gives me what better? Capacitance. Okay. For isolated spheres, capacity will be equal to 4 pi epsilon naught into your R. Okay, isolated capacitor ki, which is a form of sphere, the capacity is how much better? 4 pi epsilon naught into your R. Clear? Yes, sir. Sure. If I'm taking the sphere, two concentric spheres like this. Like say this one is of radius R1 and this one of your radius R2. And here is right now positive, negative like this. Okay. So if outer surface is Earth, if outer surface is your Earth, then what will be the capacity beta? C is equals to your 4 pi epsilon naught into your R1, R2 divided by your R2 minus R1. Okay. Capacity is in two types beta. This is a spherical capacitor, so two radii, R1 and R2. And if outer plate is been Earth, if it is Earth means what will be the potential beta? 0. So capacity will be equal to 4 pi epsilon naught into R1, R2 divided by your R2 minus of your R1. If inner plate is silvered, sorry, Earth, like say for example, this is your outer part and this one is your inner part. Then radius వచ్చేసి R1, then radius వచ్చేసి R2. Okay. And inner plate is silvered, sorry, Earth. Okay. So if inner surface has been Earth, then what happens better? C will be equal to your 4 pi epsilon naught. R1 and R2 will become only 1. So this will become for me your R2 square divided by your R2 minus of your R1. Derivation only, but the అవసరం లేదు ఇప్పుడు, just remember this one. దీంట్లో ఒకవేళ డైఎలెక్ట్రిక్ కనుక ఇన్సర్ట్ చేస్తే బేటా, if K వస్తుంది. Dielectric substance is filled, then capacity will become for me 4 pi epsilon naught into your epsilon R into your R1, R2 divided by R2 minus R1. Epsilon naught into R అంటే ఏంటన్నా? Dielectric కదా? Yes, sir. Isn't it? Some dielectric. So if dielectric substance has been filled in between the two surfaces, then C will be equal to 4 pi epsilon naught into epsilon R into R1, R2 divided by your R2 minus of your R1. Yes, sir. Now tell me, what is the formula for the parallel plate capacitor? Parallel plate capacitor. For your parallel plate capacitor, let's say this is your one plate here, and this is your one plate, and this is your Earth, and this is your Earth. Distance between them is right now for me or D, isn't it? These have been connected. Capacity will be C is equals to your epsilon naught into your A divided by your D. Clear? Yes, sir. If some dielectric constant is being filled better, if a dielectric slab of thickness T and dielectric constant epsilon R is being placed in this parallel plate capacitor, then capacity will become for me C is equals to your epsilon naught into your A divided by your D minus of your thickness T plus of your T divided by epsilon R.
So C is equals to your epsilon naught into your A divided by your T minus D minus T plus of your T by epsilon R. Clear? Yes, sir. Now, if it is completely filled between the plates, better dielectric slab is completely filled between the plates, then at a time it will become how much? If dielectric slab is filled completely between the plates, ఏమవుతుంది చెప్పు? అంటే అప్పుడు థిక్నెస్ ఏమైపోతుంది? థిక్నెస్ విల్ బి D తో సమానం అయిపోతుంది కదా, అవునా కదా? Sir, yes, sir. ఇది థిక్నెస్ దీంతో సమానం అయిపోయిందంటే ఇది మొత్తం అయిపోతుంది 0. Is Yes, it? At the time C is equals to your epsilon naught into your A into your epsilon R. అంతే కదా, ఈ epsilon R పైన పోతుంది కదా, yes, sir. divided by your T will be equal to D. And can I write this one as epsilon naught into your epsilon R into your area divided by D. So this will be the answer. If the slab is completely filled with your dielectric, then the T will be equal to D. So the above formula will become for me epsilon naught into epsilon R divided into your A divided by D. Tell me if capacitors are connected in series, what will be the formula beta? గుర్తుందా? తొందర చెప్పాలి. Yes, sir. 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by C effective is equals to your 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Reverse of your resistors. If capacitors have been connected in parallel like this. Yes, sir. C effective will be equal to how much one? C1 plus C2. This is C1 అనుకుందాం. This is C2 అనుకుందాం. Clear? Yes, sir. Energy stored in the capacitor formula beta. Energy stored in capacitor. Energy stored in capacitor. Half of your C into V square for same potential. Okay? Or else U is equals to your half of your Q square divided by C for same charge. These are two relations. Common potential. How do you calculate the common potential? Like collision lo ఉంటుంది కదా, common collision లో common velocity. అదే Yes. విధంగా common potential, capital V. Common potential is equals to C1 V1 plus of your C2 V2 divided by your C1 plus of your C2. So this will be your common potential. V is equals to your C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. Clear? Yes, sir. Energy loss. Very important formula. But energy loss in form of heat. Let's see if two condensers are connected by a conductor beta. So at that time, some energy is always lost for us. So that energy loss is calculated with the formula U is equals to delta U is equals to your half of your C1 C2 divided by C1 plus C2 into your V1 minus V2 ka whole square. So loss of energy in the form of your heat is given by the formula delta U is equals to half C1 C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 ka whole square. Clear beta? Yes, sir. Very, very important formulas. These are basic formulas beta. We should always keep in the mind while doing the numericals. Yes, sir. Sure. It's an important formula, the loss of your energy part deflation. Common potential formula C1 V1 plus C2 into your V2. Energy formula U is equals to half CV square or else half of your Q square by your C. Done? Yes, sir. Small tip you see here right now.
See beta. To find potential, ఇది చాలా సార్లు అడిగాడు JEE means లో. To find the electric potential, at a point due to 2 or more than 2 charged spheres. So potential is calculated with the formula V is equals to potential due to own plus potential due to the others. Last year కూడా చాలా షిఫ్ట్ అడిగాడు ఈ ఫార్ములా. V is equals to common potential దాని వల్ల plus of your outer వల్ల. Okay. Yes, sir. Now for your spherical shells, it will always remain same beta. That means potential inside will be equal to potential on the surface. That is how much for me? 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by your R. Whereas electric field inside will be equal to how much beta? Electric field inside will be equal to 0, but potential is not equal to 0. Clear? Yes, sir. Whereas for the spherical shell, what is the potential outside beta? Potential outside will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by your small r. Here this small r is greater than capital R beta. Okay, na? Whereas potential, electric potential or electric field outside will be equal to how much? It is not 0. It will be 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by R square. Like say this is your shell. Electric field inside is 0. Potential inside is not 0. The radius R. Anywhere outside or not, this is a point P, this is small r greater than R. Set point P, this is a potential 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. And outside it is 1 by electric field will be 1 by 4 pi epsilon naught Q by your R square. Okay? Yes, sir. So let me give you one small example. The last time would adigaru nanna, so be a little bit careful related to this one. This is one sphere. This is another sphere. This is your another sphere. Sure. Inner sphere radius వచ్చేసి small a beta. This one sphere వచ్చేసి small b. And this one వచ్చేసి small c. Okay? దీనిపైన చార్జ్ వచ్చేసి ప్లస్ సిగ్మా, దీనిపైన చార్జ్ వచ్చేసి మైనస్ సిగ్మా, దీనిపైన చార్జెస్ వచ్చి ప్లస్ సిగ్మా. సో దిస్ వన్ ఈస్ ఇనర్షియల్ A, this one is B, and this one is C. A, B, and C. Okay? Yes, sir. The question is C. We got 3 concentric metal shells A, B, C, which of radii A, B, and as well as of AC, where A is lesser than B and B is lesser than C. And they're having the surface charge density. This is plus sigma, minus sigma, and plus sigma. So I need to calculate the potential of the shell B. Potential of your shell B is equals to how much? So potential I told you, how do you calculate beta? Potential at your B will be equal to potential due to own plus potential due to the others. అంతే కదా? Yes, sir. Like say దీనిపైన చార్జెస్ తెలియదు కాబట్టి నేను దీనిపైన చార్జ్ Q1, దీనిపైన చార్జ్ Q2, దీనిపైన చార్జ్ Q3 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్.
సో ఇన్నర్ దానిపైన చార్జ్ ఎంత Q1, అవుటర్ దానిపైన చార్జ్ ఎంత, సెకండ్ వన్ దానిపైన Q2 అండ్ థర్డ్ వన్ పైన చార్జ్ వచ్చేసి Q3. సో పొటెన్షియల్ ఆన్ యువర్ B విల్ బి ఈక్వల్ టు యువర్ డ్యూ టు ఓన్ అంటే ఏందన్న B అంతే కదా, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ B కాబట్టి Yes, sir. B. 4 pi epsilon naught into దానిపైన చార్జ్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ Q2 డివైడెడ్ బై యువర్ B అంతే కదా, బికాస్ సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్, సో చార్జ్ విల్ ఆల్సో బి నెగటివ్ ప్లస్ అదర్స్ అంటే 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 divided by B plus 1 by 4 pi epsilon naught into your Q3 divided by C. So Q1 ఎంత అవుతుంది చెప్పు సరే, Q1 is equals to sigma into 4 pi into your A square అంతే కదా, సిగ్మా ఫార్ములా అయింది, సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ is equals to charge by area. So Q1 is equals to sigma into area of the sphere 4 pi into your A square. అదే విధంగా Q2 is equals to your how much for me beta, sigma into 4 pi into your B square. అదే విధంగా Q3 is equals to sigma into your 4 pi into your C square. So write the value of the potential B. VB is equals to your 1 by 4 pi epsilon naught into your, this one is your minus sigma into your 4 pi into your B square divided by B plus of your sigma 4 pi into your A square divided by your B plus of your sigma 4 pi into your C square divided by your C. Okay, so this B square will get cancelled, this C and this square will get cancelled, isn't it? So what will be the answer for this one beta? Potential of your B will be equal to 4 pi is a common for everywhere beta, 4 pi, 4 pi, 4 pi, this 4 pi will get cancelled, isn't it? The sigma will also be a common, so sigma divided by epsilon naught into your, here it will be equal to how much beta, is A square divided, so this is your A square minus of B square divided by B plus of your C. So this will be the potential. వచ్చిందా చూసుకో సార్, Yes, sir. క్యాల్కులేషన్ వచ్చిందా? Yes, sir. Sure. Let me give you one more trick to do the capacitor problems. ఇవి కూడా రెగ్యులర్ గా అడుగుతూనే ఉంటాడు. This is also good trick, but you can do the problem in the shortest way. Like say, if gap between the plates of parallel plate capacitor of your parallel plate capacitor is filled with n identical, sorry, with your n dielectric materials of equal thickness then equivalent dielectric constant can be found by, చెప్పు సార్ ఏమన్నాడు, if the gap between the plates of parallel plate capacitor is filled with your n identical dielectric slabs of equal thickness, okay, then dielectric constant can be given by the formula K equivalent will be equal to your K1 plus of your K2 plus so on up to your Kn divided by n. This is the average of your n numbers bit. అంతే కదా, average of your n materials. Average ఇలా తీస్తాం కదా, so K equivalent will be equal to your K1, K2 plus K3 plus K4 plus so on up to your Kn divided by your n. Okay na? Yes, sir. చూడు, let me give you an example, you'll get a clarity. Already mains లో అడిగిన questions నాన్న ఇవి. Like say there is a capacitor, what you call that one, capacitor like this. ఈ capacitor ల dielectric slip అయినాయి.
నువ్వు ఈ ట్రిక్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెంతీ వే టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇది ఒక డైఎలక్ట్రిక్ అనుకో K1, ఇది ఒక డైఎలక్ట్రిక్ అనుకో K2, ఇది ఒక అనుకో డైఎలక్ట్రిక్ K3. అండ్ ఈ స్లాబ్ ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది రైట్ నౌ ఫర్ మీ 3 mm. ఓకే, అండ్ ఏరియా కూడా ఇచ్చాను నేను. లెట్స్ సే ఏరియా ఇస్ యువర్ 6 centimeters square అనుకుందాం. And they are separated by a distance of your 3 mm. Okay, the dielectric flux have been clipped here right now. So like say if I give you K1 value is equals to 10, K2 value is equals to 12, and K3 value is 14. Okay, now tell me what will be the dielectric. So this is a parallel plate capacitor, this one. So parallel plate capacitor of area how much? 6 centimeters square. Separation between them is 3 mm, and the gap is been filled with the dielectric bus of equal dielectric constant beta. Equal thickness, annitki thickness same. Din thickness same, and values of that one are 10, 12, and 14. The dielectric constant of the material when it is fully inserted in the above capacitor gives the same capacitance would be equal to how much? That is your question. Yes, sir. Dielectric constant of material. The dielectric constant of your material, which when fully inserted in above capacitor gives same capacitance would be how much? The dielectric constant of a material which when fully inserted in above capacitor gives the same capacitance is telling. What will be the answer? Can I do? First calculate K equivalent beta. So K equivalent will be equal to how much? K1 plus K2 plus K3. So that will give me the answer. K1 plus K2 plus K3 divided by 3. One line answer. 14 plus 12 plus 10 plus divided by 3. So it will be equal to how much beta? 36 divided by 3. 13. Sorry, 12. 12. అంతేనా? Yes, sir. ఇది ఈ ఫార్ములా గుర్తులేకపోతే మేము ఎలా చేస్తామంటే జనరల్ గా పిల్లలు చేసే మెథడ్ చెప్తాను చూడు సార్. దిస్ ఇస్ బై యువర్ షార్ట్ ట్రిక్. ఓకే, సో జనరల్ మెథడ్ పిల్లలు ఎట్లా చేస్తారు అంటే ఇలాంటిది కెపాసిటర్స్ రాసుకుంటారు. సి ఈక్వివలెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3. సి వాల్యూ వచ్చేసి ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ A డివైడెడ్ బై D. ఇప్పుడు 3 పార్ట్స్ డివైడ్ అయింది కాబట్టి దీని ఏరియా ఎంత అవుతుంది? A/3, దీని ఏరియా A/3, దీని ఏరియా A/3, అంతే కదా. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు C1 వాల్యూ వచ్చేసి ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ K1 ఇంటూ యువర్ A డివైడెడ్ బై 3 డివైడెడ్ బై యువర్ D plus of your epsilon naught into your K2 into your A/3 divided by your D plus of your epsilon naught into K2 into your A divided by 3 into your D. So ఈ విధంగా చేసుకుంటా పోతారు. isn't it? Dielectric insert చేశామన్నాడు కాబట్టి so this will be equal to epsilon naught into K into your A divided by your D is equals to epsilon naught into your this is nothing but your A divided by your 3D. This will become common kada. Epsilon naught A divided by D will be a common. So this will be equal to your how much? 3 కూడా కిందకి వచ్చేసింది. So this will be equal to K1 plus K2 plus of your K3. So epsilon naught A, D and D will get cancelled. So then we'll write the formula K effective is equals to your K1 plus K2 plus K3 divided by your 3. ఇట్లా రాస్తున్నాం. అర్థమైందా? Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. Sure. Percentage problems చూడలే వేస్తాము. Percentage type problems. Like say if y is equals to some k x to the power of n beta. Okay, k is equals to some constant అనుకున్నాం. Okay, if percentage change
in X is alpha percent. Then percentage change in Y is n times of alpha percent. Okay, now Yes, sir. very small. We just take the power and multiply this one. And this is applicable when percentage is lesser than 10. Applicable for percentage less than 10. Okay, direct shortcut formula. So condition ending. If percentage change in EX la okala percentage alpha percent undanko, then what is the percentage of Y and aduguthen rastav? So Y will be equal to how much? N times of your alpha. Okay, Yes, na? sir. Yes, sir. Let me give an example. Like say, if distance between two charged particles is increased by like 0.1% anadanuko. Find percentage change in force. Find percentage change in force. Formula cheppu force between any two charged particles formula. F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square kada. So force is inversely proportional to your how much beta? R square kada. Yes, sir. It will be equal to how much for me? F is equals to some constant k R to the power of -2. So percentage of R is given how much in the problem? 0.1% kada. So percentage in your F will be equal to how much? Entanana? Minus of your 2 into your R percent, that is nothing but 0.1%. So that comes out for me how much? Minus of 0.2%. Yes, sir. F is directly proportional to R power -2. And delta F divided by F into your 100 is equals to your, this is your minus of your delta R by your R into your 100. Minus minus, this will become for me plus, as it is inversely proportional. That is the reason I'm writing it as of your minus. Minus 9 indicates that it is decreasing. Yes, sir. Any doubt in this one? No, sir. Clear? Yes, sir. What topic is going on in your campus right now? Semiconductors and devices and all. Electronic device. I think ఈ రోజు జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది లాజిక్ గేట్స్ ఖతం అయింది. అవును. Logic gates అయిందా? అవును. Sure. Next one more trick. To find potential at the junction of your capacitors. Okay. To find the potential at the junction of capacitor, we use the formula V is equals to C1 E1 plus C2 E2 plus C3 E3 divided by C1 plus C2 plus C3. Clear, beta? What is E1 here? E1 is the EMF connected to the first capacitor. E2 is the EMF connected to the second capacitor. And E3 is connected to the third capacitor. Charges kuda calculate cheyochu manam. Q is equals to C into your delta V.
అర్థమైందా? కామన్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా V is equals to C1 E1 plus C2 E2 plus C3 E3 divided by C1 plus C2 plus C3. Clear? Anish, ఉన్నావా? Anish. Am I audible, beta? సార్ మీ సౌండ్ వస్తలేదు. ఇప్పుడు వస్తుందా? ఎస్ సార్ వస్తుంది. Find the potential difference between the points A and B. ఇక్కడ కొంచెం వెదర్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది అందుకని. ఓకే. This one is positive. This one is one parallel plate capacitor. Again, this one is negative. This one is positive. Again, one more capacitor. Again, here one more negative, and here you are positive. ఇప్పుడు ఎంత సింపుల్ గా అయిపోతుంది. ఒక జనరల్ మెథడ్ లో వెళ్ళామనుకో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని చాలా పెద్ద లెంతీ ప్రాసెస్ లో చేసుకుంటూ పోతారు జనరల్ గా పిల్లలు అయితే. ఇక్కడ మన దగ్గర బ్యాటరీస్ ఉన్నాయన, ఇది 6 వోల్ట్, ఇది 12 వోల్ట్, ఇది 24 వోల్ట్. ఓకే, దీని కెపాసిటీ 4 మైక్రో, ఇది వచ్చేసి 2 మైక్రో ఫారెడ్, ఇది వచ్చేసి 1 మైక్రో ఫారెడ్. సో అన్ని నెగిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్. ఒక కెపాసిటర్ కి ఈఎంఎఫ్ 6 వోల్ట్, సెకండ్ వన్ కి 12 వోల్ట్, థర్డ్ వన్ కి 24 వోల్ట్. Isn't it? So what will be the answer? Can you try it? Above formula. Use this formula. V is equals to your C1. So V is equals to your, first one is how much? 6 volt. 6 into 4. Yes, sir. 4 into 6. 4 6 are 24 plus 12 to 24 plus 12 ones are, so 24 ones are 24 divided by your C1 plus C2 plus C3. So that is 4 plus 2 plus 1. How much? 4, 6, 1, 7. So 24 plus 24 plus 24. How much it will be? 72. 72 divided by 7. That will be 10.3. So negative terminal is connected to your property. So potential will be equal to how much beta? Minus of your 10.3 volt. Ante. ఎందుకంటే ఇది కామన్ పొటెన్షియల్ వచ్చింది కదా, చూడు ఇక్కడ అంతా నెగిటివ్, ఈ నెగిటివ్, ఈ నెగిటివ్, ఈ నెగిటివ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఏరియా కాబట్టి నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ తీసుకుంటున్నాం అంతే. yes sir. ఓకే, అర్థమైందా? yes sir. ఇంకో ప్రాబ్లం ఇవ్వని అట్లే చేస్తావా, లేకపోతే నువ్వు కిర్చాఫ్ లా అప్లై చేయాలి అంటే నువ్వు ఎవరికైనా ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కిర్చాఫ్ లాస్ అప్లై చేసి ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ 3 to 4 minutes టైంలో చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని. నేను ఇంకో షార్ట్ కట్ ఇస్తాను చూడు, ఇలాంటిదే దీనిపైన ట్రై చేయడం ఇప్పుడు ఒకసారి. ఫైండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. This is given diagram. This is capacitor. This is capacitor. Down there is a battery, positive, negative, and here there is a battery, negative and positive. Okay, and middle there is one capacitor like this. This is your 2 microfarad. This is your 4 microfarad. This is your 6 volt. This is also your 6 volt, and this one is your 5 microfarad. This is a terminal A, and this is your terminal B. This is negative, negative, this is positive, and this is your 2, and this one is this one. Come on, try to do it. Common potential. ఇంతకు ముందు చెప్పిన మెథడ్. C1 ఎంత ఉందన్న ఇక్కడ సార్? C1 is equals to 2 microfarad. E1 will be equal to how much beta? 6 volts. 6 volt. Yes. అదే విధంగా C2. C2 is equals to 4 microfarad. So E2 will be equal to how much for me? That is also 6 volt. C3 is equals to how much for me beta? 5 microfarad. EMF for this one is how much for me? But EMF లేదు, 0. Okay, sir. Isn't it? Now apply the formula. V is equals to your, ఎంత అవుతుంది చెప్పు? 2 6 are 12 plus 4 6 are 24 plus 5 into 0, 0 divided by ఎంత? 12. 4 plus 5, 11.
అంతేనా? Yes sir, yes sir. So 24 plus 12 ఎంత? 36. 36 divided by 11 volts. This will be the answer. Yes sir. ఒకవేళ చార్జెస్ అడిగితే ఏం చేస్తారు అన్న సార్ చెప్పు? If I was asking the charges on them. So Q1 will be equal to how much better? C1 into potential difference I told you. Potential difference ante C1 కాడ potential ఎంత ఉంది? 6 minus of potential across your A and B. ఇదే కదా potential across your A and B అంటే that will be equal to C1 ఎంత ఉందన్న? C1 is equals to 2 into your 6 minus this will be equal to how much? 36 divided by 11. So that will be equal to how much? 60 microcoulomb divided by 11. అంతేనా? Yes sir. ఒకవేళ Q2 కావాలనుకో Q2 is equals to C2. So C2 into 6 divided by potential of your AB. C2 ఎంత ఉందన్న problem లో? C2 is given as 4. 6 minus 36 divided by 11. So that will be equal to 120 microcoulomb divided by 11. Yes sir. అర్థమైందా? Yes sir. Next one. One more trick beta for ladder problems. Ladder type problems. Like infinite capacitors. Like ఇట్లా ఉందనుకో రైట్, ఒక కెపాసిటర్ ఇక్కడ, ఒక కెపాసిటర్ ఇక్కడ, ఒక కెపాసిటర్ ఇక్కడ, and it is going up to infinity. Okay, down also say here one capacitor ఏం లేదనుకో, సారీ స్టక్ అవుతుంది. ఇది కూడా అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు పోయింది అనుకుంటున్నా. రెండింటి మధ్యలో కెపాసిటర్ ఇక్కడ, ఈ రెండింటి మధ్యలో కెపాసిటర్ ఇట్లా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది C1 అనుకుందాం, ఇది C2 అనుకుందాం, ఇది C1, ఇది C2, C1 మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక C2. దిస్ ఇస్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఇస్ అ పాయింట్ A అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ పాయింట్ B. ఓకే, ఆమె ఆడిబుల్ బేటా? Yes sir. చలో, ఇలాంటివి అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉందనుకో. ఓకే, and in the problem if I'm saying that if C1 is equals to 2 times of C2, then C equivalent will be equal to C2 directly. You can write the answer in one step. అదే విధంగా if C1 is not equal to 2 times of C2 or in any other case, in any other cases, you use the quadratic equation x square plus c square into x minus c1 into c2 is equals to 0. Okay, that means apply directly, apply direct x square plus multiple capacitance, multiple, or I can say middle capacitance into your x minus your product of two capacitance, product of your two capacitance, product of your two capacitance, that must be equal to 0. అర్థమైందా? Yes sir. x square plus c2, c2 అంటే in the middle capacitance కదా, middle capacitance into x minus product of two capacitance is equals to your 0. You can use this formula directly. Condition చూడు, if c1 is equals to 2 times of c2 వచ్చింది అనుకో, then directly c equivalent ఎంత అవుతుంది? c2 రాసేసుకో. If c1 is not equal to 2c2 అంటే use the relation x square is equals to c2 into your x minus c1 c2 is equals to your 0. Okay, Yes sir. let me give an example. Like say నీకు ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకో, ఒక కెపాసిటర్ ఇక్కడ ఉంది, ఒక కెపాసిటర్ ఇక్కడ ఉంది, and it is going up to infinity. Okay, and there is a down like this, and there is one capacitance here, and there is one capacitance here, and it is going up to infinity. ఇది 1 మైక్రోఫారాడ్ ఉంది అనుకుందాం, ఇది వచ్చేసి 1 మైక్రోఫారాడ్, ఇది వచ్చేసి 2 మైక్రోఫారాడ్, ఇది వచ్చేసి 2 మైక్రోఫారాడ్, isn't it?
అంటే ఇప్పుడు now C1 is equals to 2 times of C2 అవుతుందా లేదా? Yes, sir. ఇది C1 అనుకుంటే ఇది C2 అనుకుందాం. అంటే C1 is 2 times of C2 అవుతుందా లేదా? Yes, sir. అప్పుడు C equivalent ఎంత అవుతుంది చెప్పు సార్? డైరెక్ట్లీ ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయొచ్చు కదా. C equivalent is equals to C2. సో C equivalent is equals to C2. C2 అంటే ఎంత? 1 మైక్రోఫారడ్ ఆన్సర్ అంతే. Yes, sir. డైరెక్ట్ గా చెత్తగా చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. లేదు Yes. నీకు ఈ మెథడ్ గుర్తులేదు అనుకో, యూ కెన్ యూజ్ ఈవెన్ దిస్ ఫార్ములా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ C2 ఇంటూ యువర్ ఎక్స్ మైనస్ C1 ఇంటూ C2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ C2 అంటే మిడిల్ వన్ కదా, మిడిల్ వన్ కెపాసిటీ ఎంత? 1 ఇంటూ యువర్ ఎక్స్ మైనస్ దిస్ వన్ ఈజ్ యువర్ C2 C1 ఎంత ఉంది? 2 ఇంటూ యువర్ 1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? 1 మైక్రోఫారడ్. అంతే కదా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ట్రై చేయి. లైక్ సే ఇప్పుడు ఇది ఒక కెపాసిటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఇది ఒక కెపాసిటర్ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ డౌన్ ఏమీ లేదు, మధ్యలో కెపాసిటర్ ఉంది ఇట్లా అండ్ హియర్ ఈస్ రైట్ నో వన్ మోర్ కెపాసిటర్ లైక్ దిస్ అండ్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇది వచ్చేసి 7 మైక్రోఫారడ్, ఇది వచ్చేసి 7 మైక్రోఫారడ్, ఇది వచ్చేసి 4 మైక్రోఫారడ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఆల్సో 4 మైక్రోఫారడ్. ఈ C1 is equals to C2 అవుతుంది ఇక్కడ నాన్న. ఈ C1 is equals to 2 times of C effective అవుతుందా? అవుతుంది, sir. So that means C1 is not equal to 2 times of C2 kada. Yes, sir. So if it is happening that one, I can use the shortcut formula x square plus C2 into your x minus C1 into C2 is equals to 0. Antena? Yes. Yes, sir. This one is your x square plus C2 ante middle one kada. Middle one ante enta 4 into your x minus C1 into C2 7 into 4 7 4s are 28. 28, that is equals to 0. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇది C1 నాన్న, ఇది వచ్చేసి C2. సో ప్రోడక్ట్ అంటే 7 into 4. సో ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా వచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ వన్. Yes, sir. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ ఒకసారి షేర్ ఆఫ్ గా? ఎంత వస్తుంది? I'll give the options. Root 2 microfarad. Number 2, 2 minus root 2 microfarad. And number 3, minus 2 plus root 2 microfarad. And number 4, 2 microfarad. Quadratic equation కదా? Yes, sir. 1 minute.
వస్తలేదు సార్, అది ఫ్యాక్టరైజ్ వస్తుంది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేనా వస్తుంది. విల్ బి గెటింగ్ x is equals to -2 plus √2. ఓకే, అట్లానా సార్? ఓకే. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది చూడు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడు, ఇది ట్రై చేయి తొందరగా చెప్పు. ఇక్కడ కెపాసిటర్, ఇక్కడ కెపాసిటర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. Down nothing is there. This one is one capacitor here, and this one is one capacitor here. Okay, so here is right now one capacitor again. This is your A, and this one is your B. ఇది మధ్యలోది 2 మైక్రోఫారడ్, ఇది వచ్చేసి 2 మైక్రోఫారడ్, ఇది వచ్చేసి 2 మైక్రోఫారడ్ అనుకుందాం. ఇది వచ్చేసి 4 మైక్రోఫారడ్, ఇది వచ్చేసి 4 మైక్రోఫారడ్ అనుకుందాం. సో ఈక్వివలెంట్ ఎంత వచ్చాం ఇప్పుడు? C effective is equals to how much? Equivalent capacitance between A and B. I'll give the options 2, this one is 4, next one is 8, fourth one is 6. చెప్పాలి తొందరగా. షార్ట్కట్ ట్రిక్ అప్లై చేయి. ఎస్ సార్. ఇది C1 అనుకుందాం, ఇది C2 అనుకుందాం. సో C1 is equals to 2 times of your C2 కదా. Yes, sir. So effective will become how much for me? C1 కున్నది అది. C1 is equals to 2 times కదా. అవును. C effective will be equal to how much? ఎంత అన్నా నేను ఇంతకు ముందు చూడు, ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను? ఇక్కడ if C1 is equals to 2 times of C2 అయితే C equivalent ఎంత? దీంతో సమానం అయిపోతుంది, C2 తో సమానం అవుతుంది కదా. Yes, sir. అంటే దీని ఆన్సర్ ఎంత రాస్తాను ఇప్పుడు? 2. C1 ఏనా? 2 or 4? C2 కదా రాస్తాం సార్. 2 times C2 will be 4. ఇది ఫస్ట్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది కదా. అవును. ఇది C1, ఇది C2, సారీ ఇది C2, ఇది C2. అంటే ఫస్ట్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది కదా. అవును. 2 ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. సో C effective is 2, ఇది మొత్తాన్ని వచ్చేసి 2. అంతే కదా, ఇది కదా ఇన్ఫినిటీ. ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇంకోటి లేదు కదా. yes sir. అవునా కదా. సో ఇట్ విల్ 2 + 2 that will be equal to 4 మైక్రోఫారడ్. yes sir. ఇక్కడ వరకు చెప్తే 2 అవుతుండే, కానీ ఇక్కడ ఇంకో 2 ఉంది కదా, దీంతో పాటు ప్యారలల్ అయిపోతుంది అది. yes sir. yes sir. that will be equal to 4 మైక్రోఫారడ్. అర్థమైందా? yes sir. ఓకే చలో. ఓకే. yes sir. ఇంకొన్ని మంచి ట్రిక్స్ తో రేపు చేద్దాం మనం క్లాస్. ఓకే, ఇది పంపిస్తాను, ఒకసారి ట్రై చేసేసుకో కంప్లీట్ గా. yes sir. అండ్ మనం గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న. మరి 5th నుంచి రోజు ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం అప్ టు 10th. ఒక 10 గ్రాండ్ టెస్ట్ అయినా రోజు రివైజ్ చేద్దాం, సో అన్ని చాప్టర్స్ రివిజన్ అయినట్లు అవుతుంది మనప్పుడు. ఓకే సార్. ఓకేనా? చలో, టేక్ కేర్, బాయ్. బాయ్ సార్.